gon' make it. Some avoiding dangerous. Come on. To lose and it's all on the line. At the end, I know that I'll be alright. I am be down with your pride, wanna fight on the two, walk away and just do what it's right. Get a wife me at the crib. Some mom and dad who love me. A couple little bros. And the sis who looking up to me. Even though they adopted, I love them for real. When mom wasn't around, I remain still. Y'all believe in my music and push me to make it. When God got your back, tell me why am I still holding on? When I know God made me strong. All right. Bon bagay. Yes. Let me get you started right now. I am so glad the fact that you have the opportunity to actually be here. And moi vraiment content le fait que vous prenez opportunité pour qu'on là ensemble avec moi. Pas oublier moi toujours dire 2 gouttes de sang une temps ou qu'à vivre plus longtemps avec quel content. Bon bagaille pour moi c'est une plus belle opportunité qui vraiment exister pour me créer transformation ça. I am so pleased the fact that I have the opportunity to actually create transformation for you. So I want to get it right out the way. We had a little mistake that happened where I had my speaker in and you were not able to hear the whole thing. So I had to cut it. So again, I'm going to do something similar to what I did yesterday. And what I am going to speak about is basically plants that heals, okay? And also food that actually heals. And we're probably going to really touch some other stuff as well. Il y a un bagage qui est vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est pour moi partager ensemble avant, manger KPD guéri et spécialement tout plan KPD guéri corps. Et nous gagnons pour nous toucher plusieurs aspects là-dedans. Et puis, ma bonne opportunité pour vraiment faire une différence dans la vie. Pas oublier, nous toujours parler de 8 lois de la santé. Remember, we always talk about 8 laws of health, and I am going to describe it to you in a little bit. Et nous voulons faire qu'on ait toujours contacter nous dans 305-407-9227, 305-407-9227, 305-407-9227. Pour moi, c'est une plus belle opportunité qui vraiment existait pour me créer une super différence ensemble avant. Pas oublier, get remède naturel que yo pas vle nous connaît. So là, on parler de remède naturel que yo pas vle nous connaît, on va comprendre pour qui ça que nous parler de bagaille ça yo. Eh bien, ou même quand de la kounya, on va comprendre pour qui ça que nous fait et travail nous yo et pour qui ça nous fait yo dans le niveau que nous fait. On va comprendre pour qui ça que nous actuellement fait ça. You are going to understand why we do our work to the level that we actually do it. And the reason we create that transformation with you, we want to make sure that we're creating the maximum transformation for you so that you can understand that the natural health, this is the way that we actually work it out. Understand, this is the way we're going to work it out. This is the way we want you to really be understood about that type of program. And that's a program that makes a whole lot of sense for us. Okay, so nous disons 2 gouttes de sang, une heure, on va vivre plus longtemps avec quel content. You have heard us say 2 drops of blood, 1 hour. You may live longer. And that's one of the things that really helps us to create transformation, massive transformation for you to be able to get healthy. Remember, we talk about the 8 laws of health. So whenever you want to hear about the 8 laws of health, here's what you want to really remember. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, fresh air, rest, and trust in the divine God. L'autre de n'a parlé de 8 lois de la santé, il y a un bagage que vraiment vle tendez bien, c'est ça nous les new start là, les nutrition, exercice, boire de l'eau, soleil, tempérance, air naturel, repos, trust in divine God. Vous voulez une croyance qui est éminent de créateur là, le créateur des hommes et du monde, c'est un bagage qui est vraiment essentiel, pas oublier. Ou besoin de les nous après les nous dans 305-407-9227. The minute you want to really reach out to us, all you have to do is reach out to us at 305-407-9227, and we have the ability to assist you wherever you are. We can send prescriptions to you wherever you are. Nous avons possibilité pour nous voir prescription pour n'importe côté qu'on y est. Nous pouvons voir par email, nous pouvons voir par texte message pour ou même ou pouvons acheter remède approprié qui pour aider corps. Get remède naturel qui yo pas nous connaît. There's natural remedies that's available that they don't want you to know about, and that's very essential. Now you may say that I don't know about you. Are you getting fed up about you hearing the whole news about the vaxx? Well, I don't know about you. Most people say
I'm tired of that SHIT. Puis le monde dit, yo pas qu'à détecter ça, et que tout le temps, il a appelé dit yo, et il a parlé de virus, il a parlé de vaccine, il a parlé de tout bagay ça yo, qui vient faire moun yo gagner anti réticence dans tout bagay. Vous voulez faut connaître. Si ou même vous pensez bagay ça pas affecter au kounyan, li ka pas affecter petit tout, s'il pas affecter au présentement, li ka pas affecter famille ou, li ka pas affecter zamou. Imaginez, gen série de moun yo stoppé au dans travail juste parce que pour vacciner, gen moun qui était supposé aller dans nursing, yo actuellement yo dit yo tout autant yo pas vacciné, ou pas continuer un programme nan, à moins que vous venez avec un série de papier drôle. Il y a de petits monde qui peuvent même aller dans ces universités si ils pas vacciné. Imaginez qui côté futur ils pas lié. Understand this. You're probably not affected right now, but understand this. Your kids or a friend's kid, a family member's kid may be affected where they're not able to go to the university of their choices just because they are being required to be vaccinated or bring up some paperwork that says that they're exempted from that stuff. I want to let you know this is something serious. Despite all the information showing you that people who are vaccinated can still have it, and people who are vaccinated can still die from it. So what's the real point of getting the vax or the jab? So you're thinking right now, this is one of the main reasons we're doing this show bilingual. It's not my choice. I don't like to do it because I feel like it's double work. And guess what? It shows my ADD. Je pas aimer faire émission comme ça, les m'obliger parler deux langues parce que des fois et mind yo kon l'autre gens croisé, so les comme ça m'a PC attraper. So imaginons nous connaît pas grand quelle évidence qui montre que l'on prend vaccin, li ka empêche ou prend virus là, l'on prend vaccin, ça va veut dire que ou pas mourir de virus là et puis on voulait que nous prenions bail comme ça. Est-ce que tétanat ça a fait sens? C'est pour un bagage qui fait sens, mais c'est dans le type de culture ça que nous vivons. Ou réaliser son bonne tête mato qui voit comme diriger système là, il a fait on série de mouvements faux pas. C'est la raison pour laquelle l'autre administration dit comme ça, est-ce qu'on songe miette? Parce que on connaît que moun yo t'a pas le descendre pantalon tellement mal dans sujet ça. États-Unis basé avec sa nouvelle liberté civile. Ou pas commander un monde pour mettre un bagage que lui même nan tête pas lui penser que pas bon pour lui. Moun ça a aucun choix. Et c'est la raison pour laquelle gon bonne lawsuit qu'a fait que pas parler. A lot of times people don't realize that United States was based upon freedom. Freedom of oppression, freedom of religion, freedom to really exercise oneself. So it is really weird when you're asking somebody to put something what they believe deep down in their core that's not right for them. And this is an infringement of their civil liberties and their religious freedom. And this is one of those things that's happening. So imagine the forefathers, based on the Constitution, what was really required. And this is the reason why the other administration is really saying, you miss a step. We know they were going to drop their pants on this. They don't really know what to do, really. And that's why we're wondering if it's a bunch of hammerheads that's actually running the whole show. Now, understand this. This is not a fun topic for me. Les pas un topic qui très chaleureux ou bien très comique pour moi, mais juste comprendre bien. Puis gros bagay qu'on cap faire, c'est blender tout l'Esprit Saint. The best thing you can do is to build the temple of the Holy Spirit. This is the only thing you can really do. That's the only thing you have a power over. Now, understand this. There are people who are being let go on their jobs or being put on suspension because of not being vaccinated. Gen moun ke actuellement la ge ou nan travail, gen yo mette ou nan suspension parce que yo pas vacciné. Son bail qui vraiment sérieux. Ou connaît ou dou majorité États-Unis yo one paycheck away, puis yo ki sa nan pauvreté. Puis yo homeless. So c'est Vlad le dit, gen de moun yo pas ka afford puis yo pas le travail parce que yo peur, puis yo pas ka arrêter côté apprêter et dans toute bagay dans la vie, law behind, li toujours pour éternité pour catch up parce que demander un effort qui est surnaturel pour vraiment catch up à moins que ou te gagné combien moun nous pense qui gagne 6 mois rent yo en bas tête yo ou bien bill yo en bas tête yo, c'est pas le cas. Triangle économique là montre que c'est pas un bagay qui fait. How many people do you think that has 6 months of their bills in their head? For them to say, I'm going to ride this out so that they can understand, I don't want this to infringe to my civil liberties. Most people do not have that because the financial triangle shows you that most people are one paycheck away of being homeless. One paycheck away from living on the streets.
So imagine how important a subject like that is. So my commitment to you, commitment que moi gagne pour vous-même, ça ou ka garanti quoi besoin même. The things you will guarantee to get from me, because I will get you the food that's going to make a difference in your life. I will get you the information that will make a difference in your life. First of all, it's important to know where you can get me. I'm at 855 Northeast 125th Street, North Miami, Florida, 33161. Moi, à 855 Northeast 125th Street, North Miami, Florida, 33161. L'important pour ça. And if you want to communicate as a result because you want to really be incognito or you want to be secure, you could check us out at darknatural@gmail.com. Send us an email, any question that you want to be private. We could send that information to you. Si besoin de voir d'autres informations privées, nous avons vos informations ça pour vous. It's important that you reach out to us. Send us an email. You could say hi, okay? Talk to me. Let's set up something we can really talk. C'est un bagay qui est vraiment important pour nous communiquer. Grand pile monde qui peut. So it is important that you understand I am neither for nor against the vaccine. The only thing it's important, I'm against anybody being forced to do what? To be able to what? That you are being infringed on through your civil liberties. That's what I'm against. Because if you decide that, hey, guess what? This is good for me. I'm going to take it. More power to you. The only thing I will say to you, understand this. If you're the type that likes to eat naturally, you like to take stuff naturally, you might want to really know what's in that vaccine. But if you love to eat your junk, there's no point knowing what's in the vaccine. But then again, that's all your choice. M'v'lon connaît si ou même, l'important pour connaître, moi pas pour ou contre vaccin. À l'exception, mais ça moi contre. C'est là où on a forcé au monde pour faire un bagage qui viole le droit civique yo. Droit civil c'est que ou gen choix que ou ka fait pour prendre bail ou pas. Gen de monde qui dit pas un problème pour prendre. More power to you. Ça c'est même abdou nettoyer son, nettoyer système. Parce que par contre qui ça claden. Mais si naturellement, on toujours manger naturellement, d'adou, make sure qu'on compte ça que la donne. Souvent, ça la donne définitivement nettoyer le système. Pour force que on nettoie le système, on a en forme. Sous des conditions qui vraiment étaient déjà là préexister, vers autour. So if you have underlying condition as well, pre-existing condition like as well, you really want to be mindful. So that's why I say I'm not for or against it as long it's your choice. It's not something that you're being pushed to do. Depuis ce moment, il y a pour ça pour faire li, moi d'accord, OK? M'pa opposé et m'pa pour, OK, choix pas que vous voulez faire li. L'essentiel, ça m'a dit gen manger naturel que yo pa vlo connaît, gen plan naturel qui cap fait travail là pour. So ou même capter de la kounya comprendre bien kounya le fait qu'on compte position moi ou gen a dit Olivier ou neutre ou pas bon choix. Oui, moi actuellement bon choix. Moi dou pour qui ça moi compte. Moi compte depuis un monde a forcé monde pour fond bagay qui pas gen rapport avec liberté. Attendez bien. Liberté civique li, liberté civile li pour forcer mon enfant bagay que il pas doit faire, que il pas veut faire pour lui-même. So a lot of you guys may say you're lukewarm, you don't have any position. Actually, I do. I have the highest position. My highest position is that it is eminent that nobody infringe on people's civil liberties. If you're being forced to do something, this is what I'm against. I don't give two rats, you know what the rest is about whether you want to choose to take it or not. Just so you know, you take it, don't be surprised. You're going to be a patient for a while. And some people have different ways, different eating habits, drinking habits. I'm telling you, people's body react differently. But do understand that anytime that you're going to put a foreign subject in your body, you are giving your body an opportunity to actually decline over a period of time. De pou pas mettre un corps étranger dans corps, ou pas corps une opportunité pour lui descendre. Now, why am I doing this show? Again, I have no business doing it. I don't really care. M'pa quel business pour m'a faire émission ça parce que ça vraiment pas regarder. Choix pas, c'est choix pas, choix pam, c'est choix pam. Mais qui ça m'a bon. Ou même que a force pour fond bagay qu'on pas veut faire, c'est où on besoin aider.
ou même kap gade m la kounya, you're that watching me right now. This is you. You are my priority. You are exactly who I want. Those who feel that they're being infringed upon, their civil liberties are being infringed upon, you're being forced to do something that you don't want, and this is my commitment to you. I am going to give you the secret to actually see the herbs that's going to really help remove those nonsense. I'm going to go through the food first because most people are very what? Usually the food is the biggest part for you. En pile nan nou manger, c'est li pi important pour nous. C'est ça fait m'a commencer à manger. L'important pour comprendre ça. N'a parlé de cascara sagada, nous connaissons toujours parler de the body management system, the 5 herbs that we like to use for body management system. We know cascara sagada, beetroots, ACS, 3Bs, and then alfalfa. There's nous gagnons body management system que nous aimons utiliser qui pour aider corps. Nous gagnons cascara sagada, beetroots, ACS, 3 abeilles et puis alfalfa. Vous voulez faire connaître ou après alfalfa li gagne majuscule devant parce que c'est le père de toutes les feuilles. V'lo connaît que c'est lui qui base là qui permet toute l'autre bagaille de marcher bien. Eh ben v'le faut connaître plus tard, va le montrer côté mon catafalgan que m'va prendre. Ba fanatique yo même obligé pour qui ça? Parce que l'important pour kembe santé en place. C'est une bagaille qui fait moi faire effort pour moi là ensemble avant. Eh ben on rentre dans sujet ça n'a faire. Ou même capteur de la kounya, you're not listening right now. It is important to understand why we are sharing these information with you. So you will notice that over a period of time that I am going to be giving you those foods from time to time, and I'm going to keep on relating them to what you're currently doing, why they're important, and how these antioxidants can make really a real difference in your life. V'lo konnen que antioxydants ça va faire une grande différence dans vie ou, il va aider corps vinn bien en forme, c'est à travers manger seulement qu'on cap gagne capacité pour restaurer santé ou. Nous-mêmes humains, nous voulons faire qu'on est créateur nous gagner ça nous relais une activité intelligente pour nous. Et bien c'est à partir de ça que nous allons partager ensemble avant manger qui gagne opportunité pour actuellement et kembe système nous pour mettre en forme. Et c'est ça fait ou cap comprendre pour qui ça que nous a parlé de bagaille ça. So nous disons encore 2 gouttes sang, 1 heure de temps à vivre puis longtemps avec quel content, bon bagaille. Pour moi c'est une plus belle opportunité qui vraiment existait. I am so pleased the fact that all of you are actually connected to us right now, and the show it's really eminent to understand that as long you have the right nutrition, you have the ability to rid your body of all those nonsense. Depuis ou gen nutrition qui est appropriée, on gen opportunité pour retirer tout téténat ça yon encore. And that's one of the reasons we actually do these shows regularly. So understand this. First of all, I had the opportunity to speak to some people. I met a lady, she had a big ice stuff on her head, and I said, you know, it's rather that you put it on your neck if you have it for blood pressure. She says, yeah, it's my blood pressure, and my husband is bringing my medicine. Well, understand this. Mwen moun ke mwen renkontre, mwen moun nan gon bag ice nan tête li. Lè mwen gen bag ice nan tête li, mwen dit, ou konnen, l'étape pi bon sou te mette le der kou, parce que si mwen se pour tension fel, il dit, oui, mari mwen pote mettre tension pour moi. Eh bien, I had the opportunity to share with him that a good diuretic is celery. Il dit, ooh, if I figure celery, it tastes bad. I'm like, when did celery ever taste bad? Well, then again, I'm not the person. There are some people who say they're not goats, so therefore they don't ever see themselves eating celery. Well, celery happens to be one of the magnificent medicinal food that exists. You see how people take diuretics or what we call water pill? Well, guess what? The celery, it increases urine flow, urine production, it aids the kidney function, reduces edema, that's when your legs are swollen, and other diuretics are eggplants, melon, watermelon, leeks, and asparagus. M'vle fò konnen gen manger qui gen pouvoir médicinal. L'on pense à manger qui gen pouvoir médicinal, yon nan bagay qui important pour vraiment penser avec, c'est manger qui relais manger kouè et céleri. Céleri a un pouvoir qui est extraordinaire. Et pouvoir extraordinaire, il gagne son pouvoir qui est vraiment unique et lui permet que gagner une transformation qui fait la donne. So, imaginons ou gon manger qui gagne opportunité
pour lui permettre que corps vin pijam, corps augmenter taux de urine production, lui permettre que rein fonctionne plus bien, lui réduit œdème qui c'est inflammation dans pied. Imaginons que vous gagnez accès avec un bon bagage comme ça. Qui ça t'a vle dit pour ou même les ou te ka gen accès avec un remède dans niveau ça. C'est ça fait ou même capteur de la kounia. Comprenez bien. Le moins dit gen remède naturel que yo pas vle nous connaître. Le n'a parlé de remède naturel que yo pas vle connaître, ou pas comprendre pour qui ça que nous partager information ça. Now moi même moi content en pile là, le moi gagne opportunité pour nous faire une transformation vivide. Ça qui est important en pile pour nous, c'est parce que moi-même, moi content que vous gagnez opportunité ça aujourd'hui. Nous avons l'autre manger qui c'est ça nous elon astringent. We have another food that's an estrogen. Persimmon contains tannin that dry the intestinal mucosa and the mucilage that soften it. Other estrogen foods are quince, apple, caimito, pomegranate, and loquat. Persimmon, li genye une série de tannines qui actuellement permettent mucosa intestinale pour li vin dry, qui vin sèche, et mucilage là qui actuellement fait li vin pi mou. L'autre astringent manger qui astringent nous gen quince, nous gen pomme, nous gen caimite, nous gen pomegranate et puis nous gen loquat. L'important pour connaître manger ça c'est manger que yo pas vle nous connaître. Pour qui ça ou toujours penser que m'a parlé de manger que yo pas vle nous connaître. C'est parce que yo pas comprendre pour qui ça que nous fait travail ça. Eh bien, nous gagnons l'autre manger. We have other foods which are considered hepatic tonic. It's called artichoke. Nous avons l'autre manger qui est les artichokes qui est tonique hépatique. Artichoke increases bile flow and detoxifies the liver. Artichoke li augmente bile fluide en bile et li détoxifie foie. Other foods that acts as a hepatic is loquat and cardamom. L'autre manger qui agit comme un hépatique, c'est loquat avec cardamom. L'important pour connaître bagay sa yo ou cap créer une différence dans vie. Eh bien, pour moi, m'dou li déjà ou quand tu ouvres un message pour moi dans dotnaturel@gmail.com. Dotnaturel@gmail.com. Au contraire, nous avons une bonne activité côté que si vous prenez un message ça, vous voyez li bay 10 moun et puis 10 moun ça, vous voyez bay 10 moun, ou ap jwenn un test en temps à tout remède gratuit. Mais si vous voyez seulement bay 10 moun, ou jwenn test gratis, ou consultation à distance gratis. Mais sinon, 2 moun ça, vous voyez bay 10 moun tout, nous avons façon que nous checker combien moun qui actuellement ouais feed là, v'lo connaît que ou ap jwenn non seulement test ensemble à tête ou remède de base yo gratuit. C'est un bail que nous garantit nous faire li et nous refaire li encore. So même capteur de la kounia on gros option. Si vous voulez contrôler le mouvement, non seulement vous voyez le bail 10, même là quand encourage pour vous le bail 10, tout voyez le bail 30 ou fin avec ça. Imaginez qu'on faire ça, même là on va recevoir produit. Mais qui bagaille qui va arriver, mon n'a déjà connaît qui j'en pour le défendre tête li. We have a little game that we play that most people like to play it is that when you send this message to 10 people, okay? And 2 of the 10 people actually send it to 10 themselves. We give you a test, whether it's in the office or through the phone. We do it, the consultation at no cost to you. And we also, when you do have those 2 people who sends it to 2 that views it, you also have the opportunity to win our body management system. I want to let you know, even if you are not getting that, would it behoove? What would that look like if the people have the opportunity to know exactly how to defend themselves? Again, if you want to know more about that, just send me a text or call me rather at 305-407-9227. Relève dans 305-407-9227 sous besoin qu'on qui pour faire ça. Ou quand vous voyez dans WhatsApp, dans Twitter, tout côté que vous connaissez, sur Facebook, la gueule, vous voyez le bail texte. Depuis c'est monde qui sous texte message, vous voyez information ça, mandez pour vous garder, y a comprendre pour qui ça que nous dit ça. Nous disons comme ça que gagner ça nous relève en urinary antiseptique.
There's what we call a urinary antiseptic. Cranberry is considered a urinary antiseptic. Cranberry, c'est li yo considéré comme un remède antiseptique, urinaire antiseptique. Nous disons comme ça que we're saying that counters the effects of cystitis and urinary tract infection without activating bacterial resistance. Yon nan bagay nan cranberry, c'est que li vraiment combattre effet de inflammation de cyste et puis l'autre infection urinaire sans que li pas activer yon résistance bactérielle. C'est une bagay qui fait que cranberry sont antiseptiques urinaires. That's one of the reasons that cranberry is one of the urinary antiseptic. Well, we're going to go to our mineral restorer. Nous gen sa nou rele yon mineral restorer qui c'est coconut. Cocoyer c'est yon mineral restorer. Coconut is very rich in magnesium, calcium, phosphorus. Cocoyer est tellement riche en magnesium, calcium et phosphore. Other minerals restoring foods is almond, alfalfa, cabbage, oranges, turnip green. Gen lot manger qui gen un minéral qui serait yon mineral restore, ça veut dire li ou restaurer minéraux dans corps. Nous gen zaman, nous gen alfalfa, nous gen chou, nous gen orange et puis turnip green. Eh ben, là nous tande bel bagay ça son bagay qui vraiment important. So what would that really mean to you? What would it mean to you? What would be the value for you to know that you have these foods that has these power? Qui valeur qu'on t'a bay information ça? Moi dou li déjà voyer information by tout l'autre monde. As I said it to you, the best thing you can do is send that information to everybody you know so that they can have an opportunity to do this. Well, I just want to make sure I say that to you. We do have a book that we recommend. Again, the first 15 people who call 305-447-9227, you only pay for the shipping. You get the food. You get the book at no cost. It's called Counsel on Diet and Foods. It's a spiritual and also informational. Again, that book itself is $15. You're getting it at 10. So first 15 who call, you will be able to get it shipped to you at no cost. We just ask you to pay the shipping to help us with this movement. Bon bagay, bon bagay, bon bagay. And I really like the fact that we have that opportunity. M'vlo konnen li important. Premier 15 moun ki ele pour livre ça, ou paye shipping non seulement qui c'est $10 et puis ou kap gagner actuellement livre ça que nous voulons mettre dans monde. Pour ou kap konnen son livre spirituel et li bon information sur santé naturelle qui kap fait sens. Kode nek zabo kam yo. Gros amis qui sont à Haïti, ils disent comme ça, Olivier, nous sommes manger chaque jour manger des avocats, les aider me mettre en forme. So for all those who are actually loving that type of stuff, I want to let you know, I have a friend of mine that just came from Haiti. She said that she ate 2 avocado every day. Well, here's what the avocado is. If you have what we call a hypolipidemic, a hypolipidemic is avocado. Is anti-anemic, protects the digestive lining, acts as a tonic in addition to lowering blood cholesterol and triglyceride levels. Other hypolipidemic foods are beans, English walnut, sunflower seed, and yam. Nous conseillons de manger qui est hypolipidémique. Zamboka sont hypolipidémiques, ils sont anti-anémiques, ils protègent le système digestif, le système digestif. En addition, ils tonifient, ils baissent le niveau cholestérol et triglycérides. Il y a des gens qui ont dit l'autre bagaille drôle, mais m'abdou, s'il te plaît, pas quitter moun prend, non, pas comprendre. Si vous besoin commencer avec 3 packs comme qu'on a parlé, l'important pour aller dans herbshoppingnetwork.com. herbshoppingnetwork.com. For all those who want to get started with our 3-packs powder, definitely really want to start with herbshoppingnetwork.com. Go to that place, you will find a difference for your life. Now, I want to let you know, a lot of times people are listening and they say, hey, Max, can I start a business online since they're doing all that firing? Yes, you can start a business online. You can go to maxcarre.com. Again, you'll see it going below, maxcarre.com. Max is my name, Max Olivier Carre, but this one is maxcarre.com.
When you want to actually be able to receive information beyond transformation, that's what you would do. Now, I am so pleased and I am so grateful the fact that you have the opportunity to create transformation right now. Moi, très content parce qu'on a une opportunité pour créer une transformation pour tête aujourd'hui. C'est son bagage qui est vraiment important. If you want to jump on our what we call newsletter, you could send us your email. You go to maxocarre.com. When you go there, it'll give you an opportunity to actually put your email. We like to really give you an opportunity to understand what we do. And I think that we can definitely give you that opportunity as well. What would it look like if you can transform your life, huh? It would look like something awesome, right? So again, possibly if you want to be in direct connection with me, understand this. I'll give you that option as well. Send me a text, okay? You can send me a text at 954-934-7921. 954-934-7921. 954-934-7921. Send me a text. Say, hey, I was listening to you online on YouTube or on Facebook, wherever you were listening to me, or whoever that referred you to, because I want to make sure I give credit to the person that passes it. M'vle gen habilité pour moi bay crédit à moun qui référé nous. Tade bien, on carré nous dans 954 934 79 21 vont texte pour nous la donne. Sous besoin fait partie de email newsletter nous, ou voyez lina maxocarre.com. maxocarre.com, moi t'es actuellement geta mettez là pour nous pour nous connaître maxocarre.com ou mettez email ou avec ça, m'a cap toujours voyer information pour vous comprendre bien. Bagay ça son bagay qui bien monté. I am so happy the fact that you gave me the opportunity to be in there listening. Okay, typically after 30 minutes, we typically are done. Le plus souvent après 30 minutes, nous fini, but I want to really give you something that you can use. Moi, vle bon bagay ko kab utiliser, okay? Di pas l'important. So remember, I always talk to you about herbshoppingnetwork.com. Toujours abdou herbshoppingnetwork.com ou ka toujours là pour prendre tout supplément yo. Mais si vous besoin de commencer un business dans santé naturelle, allez sur maxcarre.com. If you do want to start an online business, you may want to go to maxcarre.com. I will share with you all the information that can actually have that be done. It's very simple. If you want to support our show, you can go to paypal.me/healthmax. Again, si vous voulez supporter et activité ça, allez dans paypal.me/healthmax ou cap voyer toute donation, toute gift ou ça vraiment voulez. Si peut-être vous utilisez Cash App, mettez $, Max Carré, ou cap voyer un montant dans et Cash App également, nous recevons ça. Again, sous besoin de supporter. If you do want to support the movement, all you got to do, you do that. And well, the last piece of the puzzle, if you actually write a Zelle, you can always send a Zelle at 954-638-2678. Ou quand toujours vous un Zelle, 954-638-2678. If for a reason or another you want to actually send your consultation fees, that way you can actually do that as well. We will make the time to speak to you, and we take this very seriously. Nous voulons make sure que vous gagnez accès ensemble avec nous parce que nous vraiment voulons créer transformation. So let's tell you why it's important to do the 8 laws of health. Nous allons dire pour qui ça est important pour faire 8 lois de la santé. Let's say that you decide you're going to take care of your nutrition. Why the nutrition? Because if your body is not nutrified, it's a problem. Pour qui ça nutrition? Si corps pas gain nutrition, c'est PI ou buy. So when we say nutrition, here's what we say. Là nous dit nutrition, mais ça nous dit. Dans nutrition, nous avons 10 ou 13 nutriments qui sont essentiels. Nous avons 60 minéraux. We have 16 minerals, 16 vitamins. It's important. Are you listening? There are 90 to 93 essential nutrients, 60 minerals, 16 vitamins. That's one of the things that's very important. I want to make sure that you understand why we do this breakdown. When you do that breakdown, here's the way you do it. Nutrition, anytime you think about nutrition, always think about 60 minerals. In total, there are 72 and even more that they find out, but 60 of them are essential. Au total, il y a plus passé 60 minéraux, mais 60 là-dedans, c'est eux qui
essentiels. Il y a 72, et même qui m'ont dit 93, eh bien, bon, 90 and more, même v'là qu'on est dans 72 minéraux qui existent, 60 là-dedans essentiels. There are 16 essential vitamins. We know that there are 16 essential vitamins. Et bien, nous connaissons, il y a 16 vitamines essentielles. Nous avons 12 amino acids. We have 12 amino acids. One of the amino acids I've been taking lately is tryptophan. It's no joke. Because whenever people are experiencing anxiety, they need to fall asleep. And that's what's happening right now. And there's 2 to 3 essential fatty acids. Get 2 à 3 essential fatty acids, c'est une bagaille qui est important. So, là où il y a pédé ça, when you're being told that, that's why it's important. So, nutrition as a whole, you have things that you can do to help you. Now, exercise, again, you don't have to buy anything for the exercise. You could go walking. Ou ka marcher, ça exercice. Mais si vous n'avez pas pied, il y a l'autre bagaille qu'on peut faire. L'important, peut-être vous avez un bécane stationnaire, ou bien vous avez l'autre activité d'étirement qu'on peut faire. De l'eau, water. You want to really make sure you're drinking enough water. And when you want to drink enough water, half of your body weight in ounces. So there's some people that need to be nutrified. Yon say de moun, yo ta supposé nutrifier corps yo. Eh bien, c'est une bagaille qui est vraiment important, and that's why we're saying all this thing. Sunshine. If you haven't gotten at least 20 minutes of sun, so pas prendre 20 minutes soleil, ou gen dans notre, ou déjà un problème. C'est lui qui vous crée vitamine D dans le corps, fond de graisse cholestérol, fait tourner en vitamine D3 pour vous. Température, bon bon qui travaille 5, 6, 7, 8 jobs. There's a whole lot of people working a bunch of jobs, making themselves so busy, they're not giving themselves time to really balance everything. Fresh air. There are people who stays only in the AC environment. You want to take the outside air, fresh air, because it's both negative and positive. Les air positive et négative. Ou vraiment vle faire ça. Nous gen rest. That's me. Des fois, les rames pour moi reposer. A lot of times, I have a hard time to really rest because I'm always studying and reading all these books, wanting to do this, wanting to do that. I realize that I must make rest my platform that I live into and then build it from there. So that's why I transform my listening to understand that nutrition, okay, make sure that I have my spiritual up to par, nutrition, and then, of course, all the different works that has to be done, whether it's relationship, managing patient loads and all that. So, m'vlo konnen, c'est une bagaille qui est important. Et ça fait mettre travail spirituel nous en part, santé nous en part. Pour remarquer, mon cataphalgan mal prend. You will see I have a bunch of capsules on my tank. This morning, I took nearly 9 or 10 liquids. It's no joke. That's what you want to do to make sure you keep it up. Now, again, there's what we call maintenance dose you can do, so you don't have to do this. I'm working on some stuff. I want my body to be optimal. And again, I know trust in divine God. We do have trust in divine creator, which is important. A lot of people don't understand why it's that important. Okay, let's go back to our food that can heal, okay? So we have oranges. Oranges are antioxidant, which contains 4 potent antioxidants. Vitamin C, beta-carotene, provitamin A, flavonoids, and folic acid. They help avoid atherosclerosis and thrombosis. Other antioxidant foods are strawberries, citrus fruit, and nuts. Orange, c'est un antioxydant. Orange nan gagne 4 antioxydants qui potents, quoi, vitamine C, bêta-carotène, provitamine A, flavonoïdes et folic acide, qui aide à éviter atherosclerosis et thrombosis. L'autre type de manger qui est antioxydant, il y a strawberries, il y a citrus fruit et il y a ça nous les nuts. L'important pour qu'on ait bagay ça. It's very important to understand these things, how important they are. When we say antioxidant, it's really combating the what? The free radicals. Là nous dit antioxydant, ça veut dire contrecarrer avec free radical yo. Nous avons un anticarcinogène. Broccoli, its phytochemical retards or stops the growth of cancerous cells. Broccoli, okay, it's a phytochemical retards and stops the growth of cancerous cells. So, là nous dit comme ça, anticarcinogène. Broccoli,
Type de phytochimie ça yo, li retarder et li stopper activité de cellules cancéreuses. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui mangent brocoli à un niveau qui est avancé. Other anti-carcinogenic foods are cauliflower, cabbage, oranges, lemon, plum, grapes, tomatoes. L'autre anti-carcinogénique, manger carcinogénique, c'est cauliflower, cabbage, oranges, citron, plum, grapes, and tomates. Mes amis, où est toute information ça? Est-ce qu'on pense qu'on va essayer au cap faire avec? Mais je vais retourner encore. Sous besoin, relez-nous. If you want to call us at 305-407-9227. 305-407-9227. 305-407-9227. Sous besoin connecter ensemble avec nous, relez-nous dans 305-407-9227. 305-407-9227. I am so pleased the fact that we're giving you that opportunity. Again, if you want to go ahead and make your order, you can always go to herbshoppingnetwork.com. herbshoppingnetwork.com. If you want to start your business in natural health, again, online, maxcarry.com. Very soon, we're coming with some classes that you can actually take to help you have the knowledge to make a difference in your life. And that's one of the reasons. There's so much information and so little time. So I know instead of really full your head with stuff, I am going to say that I am going to stop after 2 more and we'll get you the plants the next day. I want to make sure that I was able to really share the level of transformation that can cause transformation for you. The information I want to say to you, these are information they don't want you to know about. I want you to be connected and really share. If you like this, send me a text. You know how to do it. If you like it, send me a text, 954-934-7921. The more texts I get, the more show I'll do. Again, I'm not on the radio. This is free for me. I'll just take an hour of my time and then really put it to you. Again, after I'm done here, what I'm going to do is going to make sure I make a bunch of calls to my people. V'lo konen tout ça m'a fait là, son bagay gratis liye. Sou besoin fèm konen que bagay sa sortan de a Wemel 954-934-79-21. Von text message pour moi. Dim so wè a Wemel li, moi même m'a fait le devoir pour moi continuer voyer information ça pour ou même ou cap konen parce que ça seulement m'apprend une temps dans vie pour moi faire toute activité ça pour. Again, von text message pour moi, voyer message ça bay depuis c'est moun konnen. Moi-même, je dis, un but, c'est pour moi envoyer message ça by 180 moun. Très bien. So, dans 180 moun que m'a créé, m'a tout envoyé message ça pour yo. So, imagine aussi, chaque là-dedans, yo voyé by 10 moun. So, 1800 moun a gain information ça. So, là, il y a 1800 moun qui a gain information ça. Au compte ça veut dire, when you have 1,800 people that has that information, you know what that means? That means there's a transformation, there's a movement that can start happening. Again, one thing that you will know, yon bagay ko pral konnen, nou gon gros mouvement que n'a fait dans médecine naturelle là. Are you fed up of hearing about getting the vaxx? If you got it, great, just clean your body. If you didn't get it, great, just protect your body. Because when you end up getting the problem and you die from COVID, what's going to happen is that the people are going to say, yeah, all these people is dying is from unvaccinated. Well, they're not telling you that there are people who are dying who have been vaccinated. So that's your job, to change your perspective, get the teas, do the foods, fais bagay qui cap aider corps. Parce que tout autre a jeune monde qui pas vacciné qui tombe de bagay là, il a renforcé même bagay là pour dire ouais, puis fort monde qui tomber c'est monde qui pas vacciné. Et pourtant, ou kabouillon de l'eau, mettez un petit citron là-dedans, mettez un pot de vinaigre là-dedans, mettez on sait de bagay, cayenne pepper, gingembre, là aider pour maladie en rentrant dans le corps. C'est bon bail ou fait un jour, ou fait chaque jour. What do you think this is? Ginger. What do you think this is? Nearly 40 pills. And I'm going to show you, I'm taking it right in front of you. And I'm going to show you in your face. Ma montre une figure que ma prend. Bay moun yon une opportunité pour yon pas ka faire fréquent avant. Give the people an opportunity that they cannot really mess with your face.
the more us that are unvaccinated are getting sick is going to keep on doing what? Reinforce their whole nonsense that unvaccinated people are dying. What I love about the virus is that it's not prejudice. Doesn't care whether you're white, black, orange, yellow, maroon, purple. It doesn't care whether you're rich or poor. You just want to understand that you can create transformation. And the transformation is a transformation that can be done. I'm so pleased at the fact that you've given me that opportunity. Moi très content qu'on bonne opportunité ça. My commitment to you is that I'm going to come every day. And I'm going to send this to 180 people every day. It might be you. But I'm just saying to you, send that text message. Make that call. Make sure you get the people connected. Because I don't need your money. There's something that I got that you need. There's something that you have that can assist moving this movement forward. We could make an equal exchange. Nous ka fon échange. Gon bagay ko gen nan moun ki ka aider sa m'a fè a. Prolonger li. Gen bagay que mwen genye ki ka bede santé ou. An fon échange pour nous permettre que moun yo pa anse ensemble avec nous. All right, the last two I'm going to share, and possibly I will share two plants. Okay, let's go. Anti-anemics. Pistachios contains as much as more iron as lentil, in addition to copper and other trace element to serve to promote blood production. Other anti-anemic food are red beets, apricot, whole passion fruit, spinach, lamb lettuce. Gen manje ki anti-anemique. Nou elè pistachios. Li genyen pi plus. Encore, même quantité ou même pi plus. Fer que lentil. Et li genyen même copper, qui c'est cuivre, qui c'est l'autre type trace in a mineral qui aide production sang. Li aide, li c'est anti, nous disons l'autre anti manger anémique qui kouè bête rouge, apricot, passion fruit qui c'est grenadier, épinard, et puis lem lettuce. M'vle fort qu'on ait manger ça yo, c'est manger que yo pas vlo qu'on ait. Ou cap créer transformation, mais ça seulement mando. Tenez bien. Voyez yon texte message pour moi. Dim Olivier continue voyer monter. Olivier m'gèt envoyer le bay 10 ou bien 30 nan moun pa myo. Moi di yo gade. Olivier m'a fait travail ça pour me pousser mouvement ça pour pi devant. I have a wealth of information for you. And I can get that to you. M'gon kanta fa l'information pour vous. M'vlo konnen nous prêt pour nous bon bagay ça. Est-ce que ou prêt pour lui? Gen moun ki toujours aime di la moun nan face à face. There's a lot of people who want to deal people with face to face. Again, when you do come, though this will not protect me, I got to put it because you could say that, hey, I got COVID from Max. So when you come, I'm going to put this on. Though it doesn't protect, this junk does. Taking the fluid does. Taking my herbs does. My tea does. My spray will. Understand this. These are simple stuff. Gen bagay ki très simple. But one thing that's important for you to know, you're seeing me right now. You're hearing my voice. Understand this. This is the address. You come through the rear. You might hear people say that we move. We will never move unless God moves us. Nous pas jamais bouger jusqu'à ce que bon Dieu bouge nous. C'est bagay ça que nous cap créer pour transformation. Bon c'est que ou même cap t'aider la kounya. T'aider bien. T'aider exactement ça m'abdou là. Ou cap créer une transformation aujourd'hui.
You can create a transformation right now. Are you ready? On bon nan nou chita, nou pa fè sa nge pou n'fè. A bunch of you guys sit down, you don't do what you're supposed to do. Understand that this nonsense about the vax and all, this is something that's going to go on for the next 4 to 10 years. You're like, oh, Max, what are you saying that for? Understand this. We haven't heard about a flu season. Tendez bien. Nous pas attendez parler d'un flu season. I just came from a natural clinic. When fake vini no male no natural clinic. The people didn't have their masks on because they know the truth. And then the guy said that we can't wait for the temperature to change so that we can be over with all that stuff. Nèg lan dou, nou ba attendre pour température a changer pour bagay ça a changer. I want to let you know, if you hear my voice, if you possibly hear my voice knocking in your heart, please do not harden your heart. Open your heart to living. Try to spend 2-3 minutes not breathing. Close your mouth and see what somebody that's on a ventilator is dealing with. Where a machine is trying to do something that God created to be involuntary. Fermez néo pour quelques secondes, minutes. Regardez pour les gens ap goumen pour respirer. Comprenez ça que moun qui actuellement dans ventilateur APC côté que machine APC était couvert en bagaille que corps est naturellement désigné pour faire comme ça bon Dieu fait son mouvement involontaire. Son sous-temps des voix m'a frappé n'importe cœur. Pas fait cœur dur. Ouvert tête ou sous médecine naturelle. Ou gen dire ah m'pas comprendre bail ça très cher. Non. Mesure l'argent, mesure prière. Si vous venez avec une multitude de bagages, ou besoin de tension, nous avons jusqu'à 7 remèdes de tension. L'elle fin régler dans 2, 3, 4 mois de nous attaquer l'autre là. Puis faut nous ta aimer régler tout bagage en grain coup mais nous ta aimer que c'est un remède qui règle chaque bagage. It doesn't work like that. Système médical là pas marcher même gens avec naturel là. So a lot of times you want to get one supplement for each ailment. It doesn't work like that if you want to reverse disease. Let's create a transformation for you. The number is 305-479-2227. Numéro c'est 305-407-9227. Remember, share this with 10 people. You get a consultation at no cost. If those 2 people out of the 10 share with 10, you also will get my body management system. You can have your friends call. Here's the problem. A lot of them, most of them, they'll say that, hey, you know what? I don't have any money. Not a problem. We have ways to get you financed. We have limits that we can go for. We can start you with stuff that are individual. We can start at your level. Here's the last. Laxative. We have plums. Plums stimulates intestinal product function. Nous connaissons plum. Nous disons comme ça que li stimuler fonctionnement intestinal. Other laxative foods are eggplant, char, whole grain cereal. Gen lot laxative, manger laxative qui quoi eggplant, char, whole grain cereal. Céréales là qui fait à base de grains. Imaginons une seconde où tu prends une opportunité pour créer transformation ça. Imagine that you give yourself one second to create that transformation for your body. What would it look like? Well, I want to let you know. Stay tuned. I want to let you know. M'vlo konnen que et semaine prochaine, si Dieu veut, ou bien demain, si Dieu veut, nous allons parler de fruits exotiques que nous disons qui sorti dans le paradis. Nous allons parler de kiwano, tamarillo, tamarin, mangostin. Nous parlons de wild cherry, litchi. Vous voulez faire connaître tout ça. Ce sont des fruits exotiques qui font un bon bagage en encore. So, même capteur de la kounya, n'a même bonne valeur nutritive pour connaître qui ça que nous fait pour vous.
Eh bien, dans le dernier petit moment que nous avons là, nous parlons bon 2-3 petites informations sur plantes. L'important pour qu'on ait plante yo, un pouvoir qui est vraiment exceptionnel. Plante nan k'ap fait un travail dans la vie qui est vraiment unique. Plants yo get classification. The plants, they have their own classification. They have their own knowledge. And it's important that the creation, all the connection in the essence of life has been hidden through the garden. If you want to live longer, you want to really look through nature. Nature has a way of really taking care of stuff. Nous voulons faire qu'on ait la nature, il y a une façon qu'elle règle cause elle. Sous besoin qu'on ait bon genre remède qui font différence dans la vie. Nous voulons qu'on ait plante yo, créateur nous en mettez toute plante yo dans position pour aider nous. We're going to speak to you about something called corn flour. Corn flour is a great remedy for eyes. If you're having issues with your eyes, you want to use corn flour because corn flour has that ability to transform your vision. It's something that you use internally. You do like an infusion and then you drink 1 liter of water with the infusion to really help, and you do it as a meal. So you do it before each meal and you do the corn flour. The corn flour has the ability to actually help your eyes. So imagine your eyes having the plants, the flowers, all these things that have the ability to restore and give you eyesight that is really awesome. What would that look like for you? Imaginons nous gon feuille qui relè, nous gon plante qui relè corn flour. Ils sont bons remèdes pour yeux. Ou quand faire infusion avec lui, ou quand même mettre l'externe ou font compresse sous yeux, ou quand faire ça nous relon eye bath, ou quand même mettre un eye drop sous lui. V'là qu'on est corn flour, il est vraiment exceptionnel pour yeux. Imaginons créateur des hommes et du monde là, ba nous assistance pour nous kembe santé nous en forme. The next one is passion flower. A lot of people know passion flower because they know that passion flower may assist as an anti-stress plant. I have a friend recently who went cuckoo. Passion flower is the thing that's been helping her. M'gen zanmim ki actuellement yo deraye yo perd zon feuille. C'est passion flower a ka pede yo. M'vlo konnen gen remède naturel ki yo pa vle nou konnen. Bon bagay. C'est ou même qui pour décider jodi an, qui lè, qui jan, qui façon, qui côté que vous pouvez actuellement faire ça. Eh bien, I am so happy the fact that you have given me the opportunity to be here. I said I would share a couple. Tomorrow we're going to go into bigger stuff. I know a lot of you would like to know more. I have stuff to help with nerves. We have information that's pertinent that you can use. Nous gagnons bon genre remède qui cap faire une différence dans la vie. Mais ça seulement m'a demandé. Prends son, prends temps. Créer une opportunité pour vivre ou transformer. Non, moi c'est Max Olivier Carre. Je viens partager information sur santé naturelle avec carrément. My name is Max Olivier Carre. I came to change, to really transform your listening on the spot about natural health. You can reach me out at 305-407-9227. 305-407-9227. Again, you could reach me. You can send me an email. A post, a mail, or at 855 Northeast 125th Street, North Miami, Florida, 33161, or visit us. We're open Monday through Friday, 8 to 4:30. If you need a special appointment, let me know. Send me a quick email at dotnatural@gmail.com. Let me know that you want a consultation. We can actually accommodate all that for you. And again, if you want to start a business in natural health, do not hesitate. I can get you started on that. You want to really be able to go to maxkai.com, get registered. All right, start using our stuff. We got great stuff for skin. I want to make sure you create transformation. And of course, make sure you find a way to get connected with us. You can support us through paypal.me at HealthMax. PayPal.me/HealthMax. You can send us Cash App, the $, Max
Carrie, or of course Zelle, which is 954-638-2678 if you want this movement to go a little further. If you want me to send you some samples, please send me a message, okay? And then I'll send you some samples that can make a difference in your life. De gout san, une temps waka viv pi longtemps avec quel content. Bon bagay, bon bagay, bon bagay. I'm so glad that you gave me the opportunity to create transformation in your life. Bon bagay. I am so pleased the fact that you gave me the opportunity to create transformation in your life right now. And I am so glad that we are exiting right now. Mais bon bagay. Bon bagay. 1-5 is the family. Yeah. Reside on the west side. Yeah.